हेलो एभ्रिवान नमस्ते किचन गुरु च्यानलमा तपाईहरु Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. र विशेष गरी चाहिँ माछामा चाहिँ हामी यो चौलानी भन्छ चामल पखालेको यो झोल हाल्ने छौं किनकि यसले चाहिँ हाम्रो माछाको सुप अझ बाक्लो बनाउँछ है त। र म यसमा सुरुमा चाहिँ थोरै राखेर सिट्ठी लाउने छु। र मैले यो चौलानी राखिसकेको छु। अब यसलाई म एक सिट्ठी लगाउँदै छु किनकि हाम्रो माछा चाहिँ अघि नै हल्का फ्राई भइसकेको हुनाले यसलाई धेरै सिट्ठी लगायो भने हुँदैन। ल हेर्नुस् त हाम्रो यो माछा चाहिँ वाउ पाकिसकेको छ। अब चाहिँ भने यसमा म एकखेप चलाउँदै छु है त। यसरी चलाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसरी सिप थप्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ हामी धेरै जना भएकोले अलिक धेरै सिप हाल्दै छु है। र यसरी सिप हालिसकेपछि यसको माथिबाट धनिया यसरी छर्केर राखिदिनु होला। र अब भने हाम्रो यो माछाको सुप उम्लिन थालिसकेको छ है। तर यो सुप चाहिँ हामीले अलिक निकै बेर उमाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि जति धेरै उमाल्यो त्यति नै धेरै यो माछाको सुप एकदम मिठो हुन्छ। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है त अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु। धन्यवाद।